suite de Life is Strange avec l'épisode 4, le début de l'épisode 4. Alors, j'ai fini l'épisode 3 il y a quelques jours sur une, à mon avis, très mauvaise décision. Extrêmement mauvaise décision. Je me demande ce qui va se passer maintenant. Concernant le jeu, donc c'est ma première partie. Vous retrouverez sur ma chaîne mon jeu des épisodes précédents, à part des premiers, parce que j'avais pas commencé à diffuser encore. Et après, je recommencerai une partie avec d'autres choix. Et voilà, je la diffuserai aussi. Pour l'histoire, pardon. Pour l'histoire. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Max, qui est une jeune fille qui est revenue dans une ville qu'elle avait quittée il y a 5 ans auparavant quand elle était adolescente. Là, elle a 18 ans. Elle est revenue dans cette ville. Bon, ça a un peu changé. Ses amis ont un peu changé. La vie a changé. C'est passé des trucs. C'est une fille qui est un peu introvertie et timide. Elle aime la photographie. Elle prend beaucoup de photos. Elle adore son cours de photo, son prof de photo, et voilà. Alors elle va dans une école, l'Académie Blackwell, où il y a, comme un peu dans toutes les écoles américaines, il y a un groupe de mean girls, donc des filles, un groupe de personnes pas gentilles, qui vont tous au Vortex Club. Voilà. Les plus détestables, c'est Victoria et Nathan. Et alors, au début de l'histoire, il se passe un truc en fait. Elle va dans la toilette, bêtement, et elle voit que Nathan essaye de tuer une fille aux cheveux bleus, qui se révélera être Chloé, son ancienne meilleure amie. Et elle se dit, mais non, il faut que je fasse quelque chose et tout. Et à ce moment-là, elle découvre qu'elle a le pouvoir de retourner dans le temps, qu'elle peut revenir à certains moments en arrière dans le temps. Et du coup, elle change les choses et elle fait que Nathan ne tue pas cette fille aux cheveux bleus. Puis l'histoire continue et elle se met aussi à enquêter sur quelque chose de mystérieux, la disparition d'une fille qui s'appelle Rachel, qui était une fille apparemment aimée de tous et qui a disparu du jour au lendemain sans laisser d'informations, sans savoir si elle était morte, si elle avait fugué ou si s'était passé un truc, et elle va enquêter là-dessus. Au fur et à mesure de cette enquête, elle découvre plein de trucs bizarres. Elle renoue avec son ancienne meilleure amie qui s'appelle Chloé, qui est la fille aux cheveux bleus. Elle renoue avec elle. Chloé a vraiment changé par rapport à quand Max est parti de Arcadia Bay, c'est la ville. Elle est devenue un peu grunge punk, elle a les cheveux bleus, des tatouages, etc. C'est une fille, c'est une rebelle. Voilà. Chloé, elle habite avec sa mère et son beau-père, qui s'appelle David Madison et qui est le chef de la sécurité de l'Académie Blackwell. Son père est mort dans un accident de voiture il y a quelques années aussi. Et voilà, et c'est une information importante parce qu'à la fin de l'épisode 3, il se passe un truc et j'ai le choix de changer ce qui s'est passé quand son père est mort. Parce que juste avant, on était en train de discuter dans la voiture. Et elle me dit, ouais, tout ça, c'est à cause de mon père. Si jamais, s'il n'était pas mort, rien de ça, tout ça serait passé, tout ça, on serait pas dans la merde, on serait pas comme ça. Et, pardon, j'ai... donc le choix de changer ça, c'est la première fois que j'arrive à retourner aussi longtemps en arrière, c'est plusieurs années en arrière. Et du coup, je le fais. J'ai changé les choses, j'ai fait que son père n'ait pas d'accident de voiture, non qu'il aille chercher sa mère en bus. Je vais juste vérifier si le son passe bien. Ouais, ça va, c'est bon, le son passe bien. Donc j'ai fait changer ça, son père n'est pas mort. À la fin de l'épisode 4, après cette remontée en arrière, je reviens dans le présent du coup. Et je me rends compte que tout a changé en fait. Que d'une part, je me réveille, je suis au milieu du Vortex Club, on dirait que je fais partie du Vortex Club. La première personne que je vois, c'est Victoria, la fille que je déteste le plus au monde.
Et puis je vais chez Chloé. Et je me rends compte que son père est là, son père ouvre la porte. Puis Chloé arrive et elle est en chaise roulante. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Mais Chloé est en chaise, elle a sûrement eu un accident, je ne sais pas. Et du coup, j'étais dégoûtée quand je suis arrivée à la fin de l'épisode 3. Et, je me suis dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on va voir la suite de ça. Je vais donc commencer l'épisode 4. Alors, je vais jouer comme d'habitude un peu plus ou moins 1 heure. Il me semble que l'épisode 3 m'avait pris environ 3 heures. Je joue sur une sauvegarde parce que, comme je vous le disais, je vais faire l'histoire d'une traite et puis je la referai avec d'autres choix. Alors, il y a beaucoup de choix dans le jeu, on peut choisir énormément de trucs. Parfois, c'est des bêtes petits trucs, genre arroser une plante, se faire dessiner, et parfois, c'est vraiment des gros événements qu'on peut revenir en arrière, et parfois, le choix est définitif, ou c'est pas revenir en arrière dans certaines situations. Previously on Life is Strange. Whoa! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Don't ever touch me again, freak! Là, c'est le dîner où travaille la mère de Chloé. Let's talk about your Elle s'appelle superpower. Joyce. Et c'est quand... ça, c'est la mort de Kate, qui était une fille déboussolée, qui s'est fait agresser, entre guillemets, par le Vortex Club. Et I elle est know morte this isn't suicidée. pleasant for any of us. Et là, donc, Miss c'est après le Crawford, suicide de Kate. please, Et tell us le everything. proviseur demande ce qui s'est passé. Je dénonce Hey, maintenant. Parce que ça fait Stelman longtemps. Louise. Là, on est Rachel's avec bracelet. Chloé Why dans the la fuck are you décharge. wearing her Chloé a bracelet? pris une Calm arme et yourself, on alright? It was a s'essaye au gift. tir. Max, Et là, il y a un we méchant have qui to find s'appelle Rachel Frank et son soon. dealer qui Like you arrive. said, it's time to start the search for clues. Welcome to my Là, on domain. va Let's visiter find what we want and le beat it. bureau du proviseur Max, parce que you Chloé better a come volé check les out these fax. files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel Ouais, and on Frank. s'est rendu compte que Rachel et Frank étaient très proches. More than friends. C'était, I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Et oui, So who Rachel do you était most want to la blame? meilleure amie de My fucking Chloé dad, of quand Max course. est parti, Hello? en fait. No, you Et don't. là, c'est le moment dont je vous parlais quand j'ai réussi à Do you know what revenir it's plusieurs like to années en wait for arrière. your father to come home when you're a kid? Ever J'ai since he changé died, my life has been au dipped cours in de shit. l'histoire, mais Chloe, I autour. am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, c'est Maxine? Victoria. This is totally fucked up. What else have I changed? Max C'est le Caulfield. père de Chloé, Hold donc on. quand je vais voir chez elle. Chloe, you have a visitor. C'est parti, alors. Alors le jeu est déjà très très beau. L'histoire est géniale. Donc franchement, moi j'ai très très bien accroché à ce jeu. Et j'ai hâte de recommencer une nouvelle partie pour faire d'autres choix et voir ce qui se passe de façon aléatoire. Après, et comme je vous disais, il y a énormément de choix et faut voir ce qu'on sait changer. Alors à la fin des épisodes, il y a aussi un espèce de résumé dans le carnet de Max où on peut voir les choix décisifs et ce que les joueurs mondiaux, au niveau mondial je pense, ont choisi eux de faire. Et parfois je me rends compte que sur certaines décisions, j'ai fait vraiment tout le contraire de tout le monde, du monde entier, donc c'est ça qui est marrant. Et du coup ça me permettra de faire d'autres choix pour ma prochaine partie.
Épisode 4, Dark Room. Alors, ce qui s'est passé quand j'ai diffusé l'épisode 2, c'est que il me semble qu'à la fin, la bande-son a été coupée. Donc je vous préviens, il y a peut-être petit problème avec la bande-son à certains moments. Mais majoritairement, c'est vraiment juste à un moment sur toutes les diffusions où la bande-son avait été retirée. Alors, Max et Chloé sont ensemble. Weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. Allez, j'aimerais bien savoir I ce qui don't s'est mean that in passé. a Dépêchez-vous de bitchy parler, way. les filles. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Well, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Et alors, là, vous voyez les baleines échouées, ce qui est un événement vraiment bizarre. Et oui, à chaque fois, à la fin de l'épisode, il se passe un truc super bizarre. Parfois, c'est une espèce de vision de Max où elle voit une tempête. En fait, on a l'impression qu'une grosse catastrophe va arriver bientôt dans la ville. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ah putain, elle s'est crashée en voiture. Parler de l'accident. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do Ah you putain. remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel. Attendez, je vais d'abord... Non, je vais faire Rachel. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. Avant que je fasse ce putain de choix, You did? elles étaient meilleures amies. Hein. Such a different world than Rachel when we et were Chloé. kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Tu crois? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing Est-ce awesome. que je I don't reviens think en so. arrière sur cet épisode? My Non. nose is getting cold. Maybe we Ce should morceau, get je back sais to pas my revenir place. en arrière. It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Putain, ça c'est con quoi.
Ok, donc on sait que Chloé a un accident de voiture avec une voiture que lui a offert son père et qu'elle s'est fait cogner sa voiture par un gros 4x4 et que voilà, problème de colonne vertébrale, maintenant elle est en chaise roulante. Alors, retour dans la maison de Chloé. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. Putain, But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. putain, mais quelle Or horreur. when doctors flip me around like I was a science La doll. pauvre. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Bon, elle veut de l'eau. Je vais en profiter pour fouiller un peu, voir ce qu'on trouve dans la chambre de Chloé. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident. Les photos. It's nice my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. M'étonne. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Why not? That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Je vais utiliser après. There's the old Chloe. Utiliser. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Qui est Ignatius? That must be her mighty morphine machine. No more bongs. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? C'est trop foireux cette histoire. Bon, de ce côté-là. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. I'm glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together.
Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. That's a serious heat lamp. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Snow globes are taking over. Ah ouais. Bon, je reprends de l'eau, je crois que j'ai fait So tout le cool tour. that you're here again. I'm Allez, glad de you l'eau. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Souvenir le plus marquant. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Quels amis? Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. Ah putain, j'ai That's pas what my retourné parents en are for. arrière? Non, attends. Là, je suis retournée en arrière. Même pas. Tu te sens seule. I know this is a dumb question, but... Are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. J'imagine. Ils ont les moyens. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, Putain. you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Chris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Putain, c'est méga triste cette histoire. Je vais mettre la télé donc. Je sais plus parler là, je sais pas revenir en arrière si je suis en revenir en arrière. Here we go. On va changer la conversation. Donc ils ont pas de sous. Ça c'est ce qu'on a appris. Il faut lui donner de l'eau, c'est ça? Drink up, Buttercup. Bon, je vais passer parce qu'on l'a vu. Help. Yeah, that's become... You sound like an adult now. It seems like... Comme si c'était hier.
To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Tu m'as moi. Ah non, si je vais voir Rachel, il va Which donner... friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. I know I wasn't a... How? Dude, you're not... Ils vont bien. Are they okay? I mean, are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good, considering they have to deal with me. Elle demande ça parce que Yeah, I dans think it l'autre vie, I la hope they mère still de get busy Joyce, too. donc I think Son Joyce and père est- William enfin, are incredible. voilà, Max, Joyce et William sont les the parents de accident has Chloé. been so hard. William était mort donc, et Joyce a reversé Insurance sa vie sucks, avec and the medical bills are David fucking Madison insane. qui est l'agent de sécurité. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. You are such a geek. That's what... Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. Ok, donc... Pourquoi il met les mouchoirs maintenant? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Je regarde ce qu'on change, hein. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Man, Merde. Joyce Non, and c'est William pas built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chercher. Ah voilà le film. Here's the DVD. Ok, ensuite le lecteur DVD. En dessous là, il y a quoi dans le tiroir? Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Le lecteur DVD juste à côté. Je fais juste un rapide tour pour fouiller les tiroirs. Chloe was a straight A student. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Attends, Even je if it regarde. was in another reality. Donc là on apprend que donc l'académie Blackwell, là où est Max et où était Chloé, peut pas accueillir Chloé à cause des infrastructures pour les personnes en chaise qui n'ont pas été encore mises. Bon, j'ai fait le tour. Ouais. Ah, attends, c'est moi ou il y a un truc différent là? Donc je vais mettre le DVD.
I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça me semble bizarre si ses parents lui mettent pas... So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Pas moyen. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Son truc de morphine. Hot monkey sex would be nice. Oh, look. I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Trop occupé. Oh, I'm too busy with school and photography. Oh, please. You can't be an artist unless you experience life. That includes boys, girls, whatever. I was supposed to go out with this guy named Warren, but I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. Comment va William? How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Ok. Man, Joyce and William built a whole new Je croyais bathroom qu'elle for voulait Chloe. que j'aille dans la... Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. There's so... She has to use a lot of lotion to keep her blood Elle a circulating. pas dit d'aller dans la salle de bain chercher son truc? Nothing but medical supplies. That must be her mighty morphine machine. No, Sorry, Max. Need to rest. Quoi? Mais elle m'avait dit d'aller dans le truc? Ah. Ah oui, je suis conne, il n'y a plus de garage, c'est la chambre de Chloé. Putain, j'en reviens pas quoi.
Je vais lire tous les messages, hein, parce que Alicia. Tous mes amis sont à Vortex Club, j'en reviens pas que... Non mais allez quoi. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. $1000. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Ils sont allés à Paris. C'est un événement. Un morceau de l'histoire qui aura un... They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. These bills should all just say... To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Putain, attends. Look at all these dead birds. It's happening here too. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. I'm glad Chloe gets a room with a view. Oh, la porte était ouverte. Ah, il y avait un truc. Ah! Just shooting. The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Ok, on va faire le reste du tour. I definitely have to take a third job. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. This insurance is worthless. La meuf qui explose They're tout. drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Joyce and William never had a garage sale before. Oh putain.
monter. Je vais explorer les chambres. Chloe's door doesn't have a warning anymore. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. I guess we stopped growing up together. I guess we stopped growing up together. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? I never heard much about William's brother. Shoes. Chloe always did love toys. I kind of want to open this and see what's in here. Mais tu ne sais pas. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Ok, donc la chambre, c'était l'ex-chambre de Chloé. Ici, il n'y a rien. Là, c'était la salle de bain. Ah non, attends, je me trompe, c'était quoi là? Attends, parce qu'il y a une surbrillance qui se met, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. Ok, ben... How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering Ah, morphine c'était to dans my l'autre salle best de friend. bain. Il me semblait bien qu'elle m'avait dit d'aller à la Bathroom salle looks de bain. almost the same. Just more medicine. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Ah si, toujours la médoc. Je vais éteindre. Ensuite, il y a la chambre de Joyce. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Joyce room. Who's that?
Ouais, Oh, elle est là. Max, it is so nice to have you around. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Joyce is already a supermom. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Comme je vous en ai informé la semaine dernière, le système respiratoire de Chloé est en voie de détérioration rapide, ce qui explique son anémie et ses difficultés respiratoires récentes. En tant que médecin, son bien-être est ma première préoccupation. Cependant, il n'est pas rare que les patients atteints de lésions de la colonne vertébrale souffrent d'insuffisance respiratoire. Je suis honorée d'avoir travaillé avec elle. Je souhaite vous préparer à les éventuelles possibilités. Chloé devrait être informée de l'évolution de son état. Arton Fives. Putain, mais It's elle good va for mourir. Chloe to stay in touch with her friends. Joyce used to hate smokers in the diner. Ouais, bah voilà. Good morning, Max. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. William. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Elle sait partir en arrière. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I'm gonna have to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan.
So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. I know. Things aren't as neat and tidy as they used to be. Ok, donc je vais descendre, je vais parler au père de Chloé. Pardon, je descends. Je suis de nouveau en bas. J'ai déjà fait le tour ici. Ouais, je vais aller parler à William. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Salle de soins, Chloé. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. Always. I know you will, Max. I know you will, Max. Voyage à Paris, c'est important apparemment. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Salle de soins. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Joyce. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. Ouais, You donc j'ai act tout like it's fait. the last time.
And please, keep me from these bills whenever you want. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Should all just... These whales are just to prove Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Bon. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Où est cet appareil? Ah, album photo. Ah. That photo album over there, and let's have a flashback. It wouldn't be my first. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying... Ah non! That being with you again has been so Elle va pas me special. demander de l'aider à mourir quand même. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Putain, mais... I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Mais non! Je ne sais pas. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life.
How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Putain, mais... Please. C'est quoi tous ces choix? Oh putain. Alors, Chloé me demande de l'aider à suicider. Parce qu'elle a une vie. Et je dois accepter. Oh, refuser. Le problème, c'est... Je vais accepter. Chloe. I'll just drift asleep. Dreaming of us here together. Ah putain. Forever. Ah, putain. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Et donc je viens de tuer ma meilleure amie, quoi. Mais ses parents vont se rendre compte de ce qui va se passer et puis ça, je reviens en arrière. Putain, et la photo, je sais pas l'utiliser. Je vais revenir en arrière. Attends, mais si je fais ça et que je vais voir la photo... Devant moi, il y a l'album. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? I'm sorry, William. Ah putain, il y a moyen. Attends, comment je l'avais mis en bas, en haut? Alors la dernière fois, je vais dire revenir en arrière, ça va plus vite. Et donc dans la fin alternative, dans le choix que j'ai fait, Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Donc là j'ai réussi à revenir encore une fois dans le passé, donc 5 ans en arrière. Hey, Enfin, ouais, 5 ans en arrière. Oh, I didn't know you had Mais je sais qu'en sauvant la vie du père de Chloé, Chloé s'est retrouvée en chaise roulante et... Where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with Donc j'ai trouvé la photo qui m'a permis de revenir en arrière et je laisse le père de Chloé aller chercher Joyce et donc il aura un accident de voiture et il va mourir. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you.
I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Donc là, les photos avec son père disparaissent parce que donc il est mort, elle n'a pas grandi avec lui. Et on va revenir, je pense, donc à l'histoire d'avant. Donc quand ouais, voilà, Joyce a rencontré David Madison. Chloé et David ne s'entendent pas du tout. Il n'y a plus d'accident de voiture. Là, c'est Amber, je suppose. C'est l'histoire, c'est avec Nathan et Chloé, quand Nathan est séparé de Chloé. Chloe, you're alive. Yes. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm just... Donc comme je ne veux I'm so glad you're here. Le passé, You sound Chloé est high, revenue. but thanks for the morning Donc, row. Chloé, la Chloé Since we were up Tom, all night playing CSI Arcadia la Chloé Bay, I was still rebelle, spaced out here trying to put all this info together. et pas la Chloé en chaise roulante. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Donc Chloé sait que Max a des pouvoirs, mais là c'était vraiment un gros choix qui a changé tout et le panneau est revenu. Il y a plein de choses qui ont changé. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Alors, il y a deux photos. En fait, c'est une enquête ou quoi? Ça, c'est Kate, donc la fille qui s'est suicidée dans l'épisode. So close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. Donc là, elle me rappelle des choix que j'ai fait auparavant. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner.
I can't abuse this level of my rewind power. The snow dough is still broken apart. Like William from Chloe. Ouais. Donc quand j'avais sauvé William, la boule était pleine, elle était toujours dans la chambre de Chloé. Là, bah, je regarde. Amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. Et donc on sait pas voir le détail des trucs? Non. Quoi d'autre? Ah, non, ce soir, je pense. Ouais, attends. Faut aller regarder. Damn, this is a serious expose on the Prescotts. Finally. Ok, donc Getting lost in all this shit. les Prescott essayent vraiment de faire main basse sur toute la ville. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Oh, bah il y a plein de trucs partout. Je vais prendre l'autre manette. Ah voilà. Donc je sais pas pourquoi ma manette s'est déconnectée, pourtant elle était j'ai chargé à fond juste avant. Alors, donc ça je regardais, tasse. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Ok. Là. Yes, Chloe Price was here. Ah, je peux regarder. Examiner. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Alors, donc ça c'est un mail de la police d'Arcadia parce qu'en fait avec Chloé dans l'épisode 3 on a été visiter les locaux du bureau du proviseur pendant la nuit parce qu'elle avait volé les clés et on en a profité pour aller à la piscine de l'école et là effectivement il y avait les gardes, donc il y avait David Madison et il a vu partir le pick-up de Chloé et d'office il nous a reconnus. Retour, portefeuille. Ah, allez, examine. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Donc là j'ai tout vu, je vérifie vite que j'ai tout vu et je vais parler à Chloé. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Photo. Donc je vais prendre plein de photos à différents moments. Je vais descendre. Salle de bain. Je refais le tour de tout pour être sûr d'avoir tout vu.
that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Last time I wanted to splash some water on my face. My whole life changed. Voilà, ça n'a rien changé, hein. Et encore tiroir, on sait pas les voir. Là, tiens, je peux même plus me regarder dans le miroir. Ok, la chambre de Joyce. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ouais, donc je vais descendre. Donc dans l'histoire avant, Joyce et David Madison sont ensemble. David Madison est l'agent de sécurité de l'école Blackwell. Ah, il est là. You won this battle, Max. You broke up my family. Ah oui, donc ça c'est rapport à quelque chose qui s'est passé auparavant. David, I didn't Donc il y a try eu to une hurt you. dispute. Ever. Et j'ai dû But I choisir won't entre let prendre le parti de anybody Chloé hurt ou Chloé. prendre le parti de David Too Madison. late, isn't it? J'ai essayé les deux, vu qu'on peut revenir You just en arrière. Better be Et damn careful. finalement, j'ai pris le parti de Chloé, ce qui a fait Don't you que wander off into la the mère dark. de Joyce s'est emportée contre David. Et voilà, et apparemment, ça va très mal entre eux. Je vais regarder si le répondeur, il n'y a rien. Looks like David already booked a room. Oh putain, il se taille à la maison. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. J'ai un message de Warren, c'est ça que ça me disait. Alors, j'ai plein de messages. Je vais relire tous les messages, de toute façon. Chloé. Ah, il y a trop de messages à relire. Papa. Ouais. Juliette. Attends, moi je sais plus qui est Juliette Watson. Justin. Maman. Mais pourtant, j'ai arrosé la plante plein de fois. Attends, pourquoi elle me parle de Kate? La plante, je l'ai arrosée plein de fois. Ok. Richard Marsh, qui c'est? Ah, c'est le père de Kate Marsh, ouais. Donc, avec Kate, pour rappeler, donc, Kate, un jour a été à une soirée du Vortex Club, donc c'est les méchants. Et ils l'ont fait boire ou ils l'ont drogué, je sais pas trop. Et ils ont fait une vidéo d'elle en train d'embrasser tout le monde. Moi j'ai choisi de pas regarder la vidéo, mais voilà, on sait ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et apparemment ils ont abusé un peu d'elle. Ils l'ont diffusé sur internet, ça a mis la merde. Elle s'est vraiment sentie mal. Kate, moi j'ai dit à Kate,
j'ai fait le mauvais choix encore une fois. J'ai dit à Kate qu'elle ferait mieux de prévenir la police avant d'avoir plus de preuves, qu'elle devait le dire tout de suite. Ce qu'elle a fait, ça l'a mis encore plus dans la merde. Et elle a fini par se suicider. Elle s'est jetée du toit de l'école. Ses parents étaient très cathos. Ok. Warren. Alors Warren, c'est... Attends, je reviens. Warren, c'est un mec qui tourne autour de Max. Ah, il y a trop à lire. Ah, voilà. Donc, il voulait aller au drive. Ok, j'ai ici une Kate maman. Est-ce que les messages de Kate ont changé? Ouais, donc voilà. TV. Those poor whales are like beached angels. Donc c'est les baleines What qui is sont going échouées sur on la here? plage d'Arcadia Bay. Ici. Ouch. Joyce qui demande à David de dégager. Did I actually cause that clock to stop? Examiner. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. On sait rien faire, horloge. To think this all started with my vision of a tornado. Ok. Oups, je vais passer. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Ça, j'ai l'impression que je fais tout le temps les mauvais choix, en fait, au final. Je sais plus ce que je faisais. J'allais à la garage ou... It looks like David finished his car repairs. Donc avant... Maybe there's some new clues avant around. tout ça, donc David, on a découvert dans son garage que il espionnait toute la famille. Il avait mis des caméras partout. Et il espionnait aussi Kate Marsh, la fille qui s'est suicidée. What the hell did David do for Nathan? And what did his Nathan, dad Monsieur do for Madison, David? merci de votre aide envers Nathan. Message du père de Nathan, je suppose Sean. Either Chloe stole another gun, or David is out there Ah armed. putain. À mon avis, David se balade avec... Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. Ouais, mais il va I wish Chloe could too. There's more to David Madsen than meets the eye. Bon, X. He should finish this letter to Joyce. Joyce. Prendre soin de ma famille. J'ai dépassé les limites de la surveillance, tu m'étonnes. Ok. Il écrit des lettres. Ah là, mail. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Proviseur à David Madison. Suite à notre discussion concernant le système de surveillance,
À l'aube de cette nouvelle ère de sécurité, il est important de faire notre possible pour concilier la protection et celle de leur vie privée. Oh merde, il y avait un autre. I promise. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. At least he has one weird fan. Anonyme. Wish I had surveillance footage of that conversation. Voilà. Là, c'est quoi? Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ok. Dans le garage. J'arrive pas à bouger. Casier. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Il vaut mieux pas, c'est des petits oiseaux. Non, non, moi je bouge pas de ça. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. M'en fous, je veux pas toucher aux oiseaux. Ou alors, je vais revenir en arrière si je le fais. Oh, je vais essayer de revenir en arrière du coup. Je sais pas si ça va marcher. Excuse me. Just one picture, please. Ça va, je vais revenir en arrière. Click. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Bon, je reviens en arrière et je retire pas la planche. Hop. Voilà. Je vais sortir, remonter dans le couloir. Je sais plus ce que je vais faire en fait. It's amazing how much drama this living. There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Mais j'étais dans le casier de David et... Ah, pardon. J'ai pas le code. Je vais mettre un autre code. Shit. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Je vais forcer le cadenas. Je dois trouver... Si je déplace la planche. Excuse me. Just one picture. Je vais pas prendre, je vais prendre la planche peu. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy eggs. Attends, il y avait un truc en dessous. Excuse à me. part les oiseaux. Just one picture, please. Max, you better put that plank back to protect the nest. Je vais en revenir en arrière. Si j'avais rien fait. Voilà, j'ai jamais bougé cette planche. Tout est là. Donc il me faut un truc pour forcer le cadenas. Prendre, voilà. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker.
oui. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. D'abord lire en parking de l'académie Blackwell. Elle sait quelque chose. Des coordonnées. Ah, ça c'est quand Nathan, donc celui avec la veste rouge, a voulu m'agresser. Il y a Warren qui s'est mis en travers et qui m'a laissé partir avec Chloé qui est arrivée en pick-up. C'est des photos de Max. What? Ok, maintenant je remonte voir Chloé. Back to Chloe now. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Bon, si ça sauvegarde, je vais arrêter là. Je pense que ça va sauvegarder. Oh, ça fait 1h30 que je joue. Voilà, ça sauvegarde, je vais arrêter là. Alors, pour résumer ce qui s'est passé dans cet épisode. Donc, dans l'épisode 3, à la fin, j'avais fait le choix de sauver le père de Chloé. Parce que normalement, il doit avoir un accident de voiture et mourir. Ce qui rendait Chloé comme ça, rebelle, punk, et qu'elle n'avait plus envie de rien. Elle a envie de se tuer en fait. Donc j'ai fait le choix de sauver le père. Et à la fin de l'épisode 3, c'était la mère parce que... Hi, Mr. Jefferson. I'm en fait, okay. ça avait complètement And changé this is le my passé. friend Chloe. Et Chloe, s'est retrouvée en chaise roulante. why isn't somebody as Et quand j'ai cool as you redémarré going to l'épisode Blackwell? I was way 4, too cool for this school. It's a long story. quand j'ai And actual files recommencé here. l'épisode I 4, can imagine. Max, are you sure that you're all donc right? Chloé était en chaise. It's et, weird just sa vie c'était... being on campus like Enfin, everything's ça, normal. elle allait mourir, I know, elle avait des lame as problèmes it respiratoires, en sounds, plus d'être life has to paralysée. go on. Elle en I avait think marre de there's vivre too et elle m'a much demandé going on de in my le tuer. life. On that De note, le tuer, d'euthanasier. Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the Et, party, so I hope you'll donc be c'est ce there que to j'ai celebrate. fait, ce qui m'a permis Even de though I'm revenir en sorry you arrière didn't avec enter la a photo, photo. toujours la photo, I understand your reasons. et You de can't force changer an les artist choses, to donc work. finalement j'ai choisi I feel like que a le père de total Chloé loser, meure but it's pour been a récupérer hard cette week to Chloé-là. focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. And nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the Donc il lui kids. parlait du concours I de have photos some parce que pride. Be seen. Max leur rend Yes, une you photo will. pour son concours. Hot for Il teacher. a toujours pas fait. You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. Haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Ok, donc Chloé part voir Justin. Elle continue leur enquête et moi je vais Let's see quitter if I can ici. find out where Nathan is. Je vais quitter ici et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut!